Pila na katuig ang relasyon? More than 1 year. Nganong siya? I'm just most comfortable when I'm with him. Before niya, na mga ex? Actually, yeah. Pila ka buok? I have 2 girl exes. 2 girlfriends? Then sa boys, 3, I guess. Nganong wala ga-work tong 5? Uy, okay ra ni mo storya ng mga ex. Kapag dilion niya, ma-offend niya ba? Nganong wala nag-work? Sa girls, I'm immature kalma kay ato. I was like high school ato. Bata pa. First relationship with a boy, I was just super confused. Last 2 relationship, the other one was kind of toxic. Ang sa kay wala ra ko nag-work. Nganong nigana ni? I'm actually into leadership, man, and he's like the president of our organization. Kuha ra man ko niya og chairman sa election committee. We usually like interact with each other. So pila ka kuan? Months? O sa nagka-interesanay? During online class first year po ko ato ga chat-chat naman siya. I haven't shown affection at all during those times, but then ang face-to-face na comfortable ako nga na siya. More than a year man pod nga ga-talk-talk. Siya tanan. Tinuod to tanan? 1 year jud kong ga more on chat niya. Interest ka niya mo imong gihatag og posisyon. Part of the plan. Iplanuhan man daw. Pila na ka like months, weeks ka nag-admire sa iya ha? Like kansawanay ra sa among mga amigo po sa 3rd year na mangita mig mga angayan sa lower years. Then that time nakita na ko siya, ako siyang giad. Siya po to typical nga estudyanteng maldito kaayo. Usay mo tagad, usay deadma. So ikaw rogoy rason aning tanan? Planuhan ang ganda. Message na lang to each other. I just hope that what we are right now would be the same at the future. Ikaw, kubag. Hope mag-work pa among relationship towards our promises, matuman pa among mga goals in life. Ngayon ta kiss.